stranger. Te va a encantar este rollo de papa relleno de verduras y pollo, un plato súper completo. Pela y raya las papas y ahora ponlas en un paño y extrae todo el líquido. Llévalas a un bol y mézclalas con huevo, queso, sal y pimienta. Sobre una placa con papel de horno extiende la mezcla, dale forma rectangular y hornea 20 minutos. Pone las verduras previamente cocidas y la pechuga de pollo. Enróllalo, añade un poco más de queso por encima, llévala al horno 5 minutos y ya estaría. Add this Chipotle chicken chop salad to your meal prep lineup this week for a nutritious, flavor-packed lunch. I've been eating this salad every day the past week while recipe testing it, and I'm still not over it, so that is a good sign. The copycat Chipotle vinaigrette is a tad spicier than the OG, which I personally love, but you can adjust the spice level to your liking. We're also using chopped cabbage in place of lettuce, so you don't run the risk of it going soggy. Top the salad with some crushed tortilla chips if you're like me and crave some extra crunch. Give it a good toss and dig in. Baby, c'est vous.